Hello, Meu my nome é name Natália is Cerize, eu gostaria até Natalia pela Cerize. I'd oportunidade like de estar to aqui falando thank com the opportunity vocês. to be here talking to Eu you. falo em nome I speak do on behalf Bionanomanufatura, do of IPP, uma das IPT, unidades de one of the negócio, business também em nome units, da unidade and also in BRAPI, IPT Bio, IPT que trabalha Bio com unit. bioprocessos. I work with E a bioprocess, agenda de hoje and é falar um today pouquinho we'll sobre talk a little bit about sustentabilidade, sustainability, bioeconomia, como que esses bioeconomy, and processos how mais these limpos, clean and sustentáveis estão presentes sustainable no nosso dia a processes dia are e present afetam in our a everyday nossa, work, impactam o and nosso they dia a have an dia e podem impact in transformar our a nossa vida, o nosso life, and they ambiente can num lugar change melhor. our life for the better and make our Então, hoje a gente environment better. tem muitos Today, we have desafios several challenges nesse in this mundo, world. né? Além In da addition to pandemia the que a gente está pandemic that we vivenciando, are a questão do volume experiencing, aumentado de we have an increased resíduos, amount of do grande número de residues. pessoas We que vivem numa have situação de many extrema people pobreza. E quando a living gente under pensa extreme poverty. no And when conceito we think de about sustentabilidade e como a sustainability gente and how we trabalha esse work with conceito, this né, como a gente concept, how converte isso em we make práticas that reais, into real a gente practices, precisa we ter need abrangência to nessa be ação. very Alguns de broad vocês in our devem estar se actions. questionando, You né? may be Poxa, mas eu dou minha wondering, but I contribuição, contribute. eu, é, eu faço I a minha coleta seletiva, eu reciclo recycle, o meu I sort resíduo, my eu garbage, pedalo, I né? Eu vou de bike, cycle, uma I boa prática, take a produzo bicycle aí to go to parte da minha própria work, I comida, produce my né? food, Mas but esses these esforços individual individuais, eles não são efforts, they are suficientes para a not gente enough fazer a for us to mudança que a make the gente change we precisa, need, né? Para a gente ter o for us to impacto have the necessário necessary para impact converter to realmente really todos esses desafios numa meet all the realidade mais challenges and sustentável. have a Então, more aqui sustainable a reality. ideia da gente So, the repensar idea o here is conceito de to sustentabilidade rethink de uma the forma concept of sustainability global, in a repensar esse global way, conceito to da rethink sustentabilidade modern moderna, global globalmente falando, sustainability, integrando as práticas integrating economic econômicas, practices, integrando os aspectos integrating sociais social além da aspects as tecnologia. well as E aí eu technology. queria trazer And then alguns I'm going to exemplos show you aqui some de possibilidades de examples and conversão de possibilities to tecnologia, uso de convert tecnologia de ponta technologies em práticas using sustentáveis state que of the podem art impactar o nosso technology dia a and dia. sustainable Muitas practices that can indústrias, have an como impact in indústria our têxtil, everyday. cosmética, Many industries, petroquímica, petrochemical de industry, alimentos, geram um cosmetic montantes aumentados industry, de food resíduos. industry, E no seu they processo industrial de generate a manufatura, lot esses of resíduos podem residue ser in their manufacturing convertidos em novas process, and moléculas. A they gente can pode become usar new essas, molecules. é, We can essa use esses these resíduos como fonte de residues as carbono a para obter carbon novas source so we moléculas, can por get exemplo, new biosurfactantes. A molecules gente such tem as alguns exemplos como biosurfactants. o uso de We have resíduos da the indústria use of cosmética para cosmetic obtenção de industry ranolipidas, a primeira residues patente selo to verde do Brasil, produce de uma some empresa que lipids. tem This is the first essa green patent that we had in visibilidade, né, Brazil. e essa boa There's this prática já good na practice. sua This missão, que é a Natura Natura, has this desenvolvida best junto com os practice pesquisadores in do their Bionano, o IPP, mission. They've developed num with bioprocesso escalonado de IPT, and they produção have a desse resíduo, de bioprocess conversão of desse resíduo this numa nova molécula, que conversion pode of ser this usado como new ingrediente para a própria residue indústria into a new cosmética. molecule that can Outro be exemplo used de in the aplicação é o cosmetic uso de resíduos da industry. indústria petroquímica para gerar Also, novas the moléculas para os petrochemical processos de extração industry can avançada de use petróleo. it Então, to são extract processos oil. So these are biotecnológicos que podem biotechnological processes converter uma that fonte de can get a carbono numa carbon nova source molécula into a new de uso molecule industrial. that can be Outro used exemplo que in a gente pode factories. mencionar, The a other produção de example is metano a the partir de methane resíduos sólidos from urbanos. solid A urban gente teve uma experiência waste. bastante That was an interessante na construção de interesting uma planta experience de in the building tratamento of de a resíduo plant sólido na to Baixada treat Santista, ali em solid Bertioga, né, residues uma in cidade Bertioga, a costeira do city Brasil, in Brazil, construindo and túneis de they metanização created para tunnels to tratar a treat parte the orgânica do organic resíduo, side gerar of the biogás residue, e generating uma fonte de biogas, energia que era an utilizada na energy parte source that is térmica. used for Mas além thermal dessa tecnologia, além industry. de todo o And in addition to the desenvolvimento do desafio technology, to the tecnológico que foi development, and posto, the que foi superado, technological a gente está aqui challenge that justamente com was esse propósito, overcame,
I also mencionar want essa to mention integração do the ambiente social, integration of the econômico, social então and os economic desafios foram muito environment. além So the do challenges were escalonamento da far planta de produção beyond e das the tecnologias technologies empregadas. A that were gente trabalhou used. junto com a We work comunidade with the community na to make conscientização do them processo de aware of the coleta, no collection processo com os process. catadores de We lixo, worked com o with the pessoal que garbage people. We trabalhava worked with the diretamente people that were envolvido ali no processo de working in the pré-seleção, com o pre-sorting pessoal da process prefeitura, with com City o Hall, pessoal da esfera do with the governo, né, do Estado, authorities para to poder be fazer able essa to tecnologia make virar uma this realidade. Hoje technology essa into planta a já foi grande, reality. This ela plant já is now foi operating, it's been comissionada e funciona ali commissioned, na and it Baixada. É um works in the processo coast muito of São sustentável que Paulo. It's a demonstra clean, a sustainable process importância that demonstrates the importance não só not dos only of bioprocessos, mas desse bioprocess, aspecto de so converter this resíduos aspect numa of nova converting fonte residues de into a new source of raw matérias-primas, novas material, new moléculas que podem molecules se that can reintegrar aí na be cadeia produtiva. reintegrated into Outro the exemplo que eu productive queria chain. mencionar The aqui other da example I'd like obtenção, por to exemplo, de mention is the aminoácidos production of para amino nutrição acids animal. Hoje o for Brasil animal tem um nutrition. alto We have a consumo de huge aminoácidos não essenciais, a consumption of exemplo de non essential treonina, amino metionina, acids here in no, Brazil no, no in processo the de nutrição animal animal para alimentação nutrition de aves, process, suínos, so dentre the outros, além de ser também um feeding importador, né, um of item swine and relevante da other nossa birds. balança comercial, e as fontes And de so obtenção são de these origem sources come petroquímica. from E petrochemical origin. desenvolver o So processo usando uma developing rota a process biotecnológica using que tenha biotechnology, viabilidade além something de that econômica, is técnica technically também, de and produção desse economically aminoácido, foi um feasible. grande This desafio. was A a gente tem challenge. um trabalho We have an importante com uma important indústria work nacional with the Brazilian brasileira, industry, o Grupo the Teles, né, Teles trabalhando com a group gente nesse that has been investimento, working with para us in tornar this esse experience to bioproduto make uma this realidade também. bioproduct a É mais reality. This uma is another comprovação proof de que a that gente pode we obter are able to de obtain forma sustainably sustentável novas new moléculas em molecules to substituição a replace rotas petroquímicas. petrochemical Outro exemplo aqui options. This is another é example, o uso the de use of proteínas recombinant recombinantes para a saúde humana, proteins, agora now trazendo um pouco mais para um bringing ambiente it a de bit, saindo leaving da the agroindústria, da industry saúde and animal, animal vindo aqui health and talking para a about saúde human humana. A health. gente também We can pode obter also novas obtain new moléculas, os molecules. The recombinantes hoje estão recombinant sendo muito proteins requeridos, are very a required exemplo aí dos nowadays tratamentos que for estão the sendo ofertados, seja treatment como that is vacina ou como offered terapia, né, as a nesse momento therapy or a vaccine de now that we pandemia, are a gente facing pode the obter pandemic. So we can recombinantes get por recombinants using bioprocessos através de bioprocesses organismos through geneticamente modificados genetically para modified endereçar organisms, alvos GMOs, terapêuticos for específicos. Então, existe specific todo um therapies and desenvolvimento para therapy identificar uses. quais So são esses we want alvos, to identify the depois targets, estabelecer um then processo establish a produtivo que possa productive ser process that can escalonado be e que tenha uma scaled viabilidade and that is econômica feasible, economically garantida speaking, para a produção to desses produce these recombinantes, recombinant para proteins atender essas and novas to meet demandas these new da indústria demands of the pharma farmacêutica, industry, novas demandas these de new demands terapias for que são therapies that are necessárias needed hoje com today tantos novos with desafios the nesse new challenges ambiente. we're facing. E outro The exemplo other são example as, as técnicas is de nanoencapsulação, hoje está sendo nanoencapsulation bastante techniques that requerido are being também essa used temática today, de nanocarreadores, né? nanocarriers. Veiculação de So, moléculas para carrying um alvo, molecules para um to sítio a específico target, para to a garantir a specific ação. site Então, a gente pode for them to mencionar aqui act. o We can talk desenvolvimento de about the carreadores development específicos, seja of desses compostos, specific seja de uma proteína carriers, either recombinante, with these seja compounds de um or recombinant imunocomplexo, para proteins endereçar um alvo to específico, address a para specific compor um perfil target, de to liberação have a controlado, para que a control gente possa, released por profile. exemplo, So combinar we mais can de uma combine dose more dentro than de uma one mesma dose for the formulação same e trabalhar toda a population, questão de and we can work logística with que logistics vai as ser well, feita lá na frente, usando uma using a formulação formulation that is complexa, uma formulação complex and very sofisticada. Então, o exemplo aqui da sophisticated. So, nanotecnologia e da nanotechnology and biotecnologia biotechnology in this sendo example trabalhando are em working conjunto, né, together, convergindo para a converging entrega de to, um produto to deliver a personalizado. Uma outra personalized prática product. sustentável This que is another reduz para a sustainable gente practice that uma série de reduces processos several
produtivos productive que são processes that are dispendiosos e expensive endereçam and desafios they atuais e novas address the doenças. new A gente pode challenges of new mencionar diseases. uma vacina So, a veterinária recentemente vaccine that desenvolvida was junto ao nosso recently parceiro developed Nova Biovet, with a para partner endereçar uma hospital doença to address aviária, a bird usando um disease sistema de using veiculação a nanoestruturado, um nanocarreador não nanostructured imunocomplexo. Então, uma process, a tecnologia bastante nova e nanocarrier. It was a interessante. very Temos interesting também um exemplo technology. junto a um We parceiro, also have União Neoquímica, Química, another está tendo partner protagonismo agora também, em that is playing a função aí leading role because da of the demanda que demand tem sido we apresentada have no in the mundo, na world for the produção production de of proteínas recombinant recombinantes, né? Em proteins, específico, uma especially a proteína desenvolvida protein that junto ao was Instituto developed together Butantan with e a the União, Butantan Institute and o União, projeto do Ambliomin, a project tem uma of ação a baseada protein that has an action no carrapato based estrela, foi on clonado uh, um, a um bug. gene So it desse was a carrapato gene that expresso was numa got cole, that was para gotten poder from this produzir essa proteína que tick, causa and they processos were able to tanto anticoagulação produce quanto this protein that helps processos with de coagulation regressão process and tumoral tumor e regression que tem o potencial aí de processes. ser So dos this can primeiros be one of the biofármacos first desenvolvidos no país. Então foi biopharmaceuticals trabalho aí da developed in equipe the country. do So it Butantan, was junto ao IPC, Butantan junto à together with União Química, IPT para and União desenvolver esse novo Química to medicamento que develop usa um this new processo sustentável drug também that de uses a produção. sustainable process. E And aí, then caminhando um talking pouco a mais little para bit a fronteira, about the frontier integrando mais and integrating tecnologias more aqui, a gente fala technologies, we bastante da talk about microfluídica e da possibilidade de microfluidics and the convergência possibility to dessas converge plataformas, a these exemplo de um different platforms. dispositivo So microfluídico para this cultivo device celular for ou até mesmo para cultivation of stem variações, cell or for transformações genetic genéticas que podem transformation acontecer that can nesse occur ambiente dos in this dispositivos, environment of the usando a devices microfluídica using microfluid e trazendo and essas bringing técnicas these alternative alternativas em techniques to substituição a replace técnicas the que existem techniques hoje, that we have today seja de in fertilização in vitro vitro, seja de transfecção fertilization celular ou de or modificação genetic genética. Então, a gente modification. tem aí So there alguns are some projetos com projects we parceiros have with também, a exemplo da partners, Fiocruz e de uma outra Fiocruz and agroindústria, other trabalhando com essa industries working with transformação em this dispositivos microfluídicos transformation e é uma and tecnologia de fronteira microfluidic. também que So this endereça is desafios que precisam something ganhar that escala e que em pouco tempo addresses deve estar no and they mercado, não só should no gain Brasil, mas no more mundo, já scale. temos alguns And we have exemplos. some E examples acho que in the para world. finalizar And um to pouco a minha fala close dessas tecnologias in de this fronteira e como tudo isso tem talk transformado a about nossa new realidade trends, hoje, I queria would falar like um to pouco sobre essas talk novas about these new tendências. trends. Uma das linhas And de one of frente the main justamente é ones a questão um dos grandes is desafios, né, do Big Data, o big volume de data, dados que a gente tem the hoje amount no mundo como um of todo data sendo we have that armazenado e como é que we a gente store lida com and todo how esse we deal with volume. all the Então, volume. usar o So DNA, using usar o DNA, material using biológico para fazer biological o material armazenamento de to dados store é uma data nova is a new realidade, reality. né? A gente sair de uma plataforma em So que a gente trabalha com we 2 dígitos, 0 e 1, e migrar para uma use two plataforma em que a gente tem digits in 4 this dígitos old disponíveis, platform, and now we will have four a TCG, digits que são as available, bases APCG, which are the do basis for the material genético, genetic nos habilita um material. número de Because of that, we combinações can have a exponencialmente number of maior. combinations that O are espaço exponentially demandado para greater, and armazenar esse the volume de space dados é muito required to reduzido. Então, store aqui the é data uma is reduced. So oportunidade da this is gente an praticamente dar um opportunity to salto na have lei a de Moore quando a leap gente in muda the o Moore's tipo de law when we material change the em type que of o dado vai ser material where the armazenado. E é uma data will nova be stored. fronteira, So this não is a só da new ciência, mas frontier, também da not only for tecnologia. science but Várias technology as well. tecnologias já se Several integram para poder technologies endereçar are esse being problema. Em pouco integrated to tempo, a gente address está this falando de problem. cold So we're storage talking about cold data storage em data DNA. Né? A for gente consegue DNA. We armazenar aí can aproximadamente store o volume de dados the produzidos em data 3 dias no volume mundo, that né? Da is ordem de produced 200, in 3 days in the world. 215 So it's pentabytes em pentabytes alguns in poucos to miligramas de some DNA, milligrams material of genético. DNA Então, é uma genetic ordem de material. grandeza So it's bastante quite relevante important para a nossa when we think realidade about de our hoje reality e today. tende a And it revolucionar will o mundo change uma the vez que estiver world once it disponível is available na nossa, no in nosso dia a our dia. everyday E para life. encerrar minha And to fala, queria close, compartilhar um pouquinho I would onde é que eu me like to insiro, né? say Onde estou.
Where I faço parte do am, grupo de I am part of a bionanomanufatura, né, de PC. bionanomanufacturing group at É IPT. uma área, It is a gente conta com uma grande we área, com have muitos many pesquisadores, researchers, técnicos, cientistas bastante scientists engajados, that are very entusiasmados. Isso faz bastante engaged and diferença na nossa rotina, no enthusiastic, nosso that dia a makes a dia. huge A difference in our gente tem a routine. possibilidade de We can integrar integrate diferentes soluções different tecnológicas para technological resolver solutions to problemas solve complex complexos da problems of the sociedade. É isso que eu society. That's what acredito, I que a believe gente in. trabalhando If we junto com work tecnologias de together fronteira, a gente with vai these frontier gerar o technologies, we impacto will have the necessário que vai além necessary do esforço impact individual, that go mas essa beyond cooperação com the empresas, individual com a effort, this comunidade, com integration of the pesquisadores, community, traduzindo tudo researchers, and isso companies, numa translating tecnologia all que of chega no that mercado, into a technology that integrando toda arrives essa in the cadeia, market and esse é o integrates ambiente the que eu entire acredito chain. This is que pode what I think transformar o can mundo, change né? the E world. convergindo And aí converging tecnologias bastante disruptive disruptivas como technologies, biotecnologia, hoje biotechnology, tá which super is very requerida essa demanded palavra, né, em função nowadays. do momento que a Everybody's gente está talking about vivendo. that. A nanotecnologia, que teve Nanotechnology também aí that in nas the últimas last 2 two décadas o seu, decades vou chamar de had apogeu, essa its chegada no mercado peak. e It's um coming auge in the aí de todo mundo market, and now conhece um everybody pouquinho da knows a little bit nanoscala about hoje, já tem nanoscale. exemplos We de have nanopartículas para examples of contar, nanoparticles, técnicas de micro micromanufatura, então manufacturing construir techniques, dispositivos, so micromanufaturar to sensores, sensors, atradores, é um ambiente adapters. bastante So tá no this is nosso dia part a of dia, our né? Tá aqui no meu everyday. celular, tá aqui no This is in our tá no nosso dia a phone. dia, It's mas vai muito além everywhere. disso, né? Integração And de also sistemas, the relação relationship homem-máquina, né? man-machine, Muitas novas several other tecnologias personalized personalizadas e endereçadas aí technologies no mercado que a gente that convive are hoje available in the market e toda a today. parte de And química e also chemical and manufaturados, né? manufactured Entender products. quimicamente, entender Understand physical físico-quimicamente and os produtos, chemically all the entender esse mundo que products. nos cerca. Understand the Então, world that esse é um surrounds pouco o us. This ambiente que is eu the vivo, que faz parte environment aí I do live meu in. dia a This is part dia, of que my eu everyday work. me sinto And I feel bastante very realizada happy de to poder be fazer able to be parte part de um of a laboratório de research pesquisa, lab investigar tantos and to desafios, estar em investigate so contato many no dia a challenges dia and com to esses see desafios, sendo o address meu these trabalho challenges every day. And my discutir, work is to endereçar discuss esses and address problemas e pensar these em tecnologias problems and think para about solucionar solutions esses to solve problemas. them. Então, o So nosso our lema é goal um is pouco esse, that o seu desafio é your nosso, challenge a is nossa ideia é propor our técnicas challenge. So de we want to inovação, propose soluções innovation tecnológicas que and tech possam solutions resolver os that grandes can problemas da solve the sociedade e large poder, com problems isso, of juntos, society so transformar that o we can mundo. change the world. Obrigada Thank pela you for the opportunity oportunidade to de be estar here, aqui. and Espero I poder hope ter I was able transformado to pouquinho o transform a mundo de little vocês com a bit minha mensagem your de hoje. world with my message today.